friends, welcome to English Funda Kolkata. I am Ramin sir. Hope you are well by the grace of Almighty. Now I am going to discuss an important grammar which will be help you to develop your writing skill as well as spoken English. আজকে তোমাদের সামনে সুন্দর একটা গ্রামার তুলে ধরছি যার নাম হচ্ছে prepositional phrase. Phrase, what is called phrase? Phrase is a group of words that partly express its meaning. When a group of words with the help of preposition makes a partly meaning, that is called preposition phrase. কথা বলতে preposition নিয়ে প্রিপোজিশনের সঙ্গে কোনো শব্দগুচ্ছ যোগ হয়ে যখন একটা আংশিক শব্দ প্রকাশ করবে সেটা হচ্ছে prepositional phrase. Okay, let us come to the today's discussion. In lieu of পরিবর্তে, he gave me money in lieu of things. এই জিনিসটার পরিবর্তে সে আমাকে পয়সা দিয়েছিল. In the name of, নামে, in the name of God, ঈশ্বরের নামে, in the name of God, I am telling you truth. ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে আমি বলছি, in the name of God, in the name of Almighty, I am telling you truth. আমি তোমাকে সত্য কথা বলছি. For the sake of, জন্যে, নেতাজি sacrificed his life for the sake of his country. নেতাজি তার দেশের জন্য আত্মত্যাগ করেছিলেন, আত্মবলিদান করেছিলেন. In company with, সঙ্গে, don't mix in company with idle men. অলস লোকের সঙ্গে মিশবে না. In view of, মতে, in view of me, this is a good plan. আমার মতে এটা একটা ভালো পরিকল্পনা. So these are the in view of, in the name of, for the sake of, in company with, in view of. These are beautiful prepositional phrases and you can use it to develop your language. So I think this video will be helpful to you, and if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again on the next video. Thank you everybody.